हे हांगा बरयल्लें काय तर बरयल्लें ना परवरी इसमें पेट्रोल 20% आणि एथनॉल 80% दिसता ऑपोजिट केला पूण कितें प्रॉब्लम जालो तुमकां ना पेट्रोल ते 20-30% उदकच उरता गाडयेन सेम प्रॉब्लेम जाला गाडयेन उदक घालता स्टार्टिंगच प्रॉब्लेम जाता ना पिकअप जाना आणि ब्लॉक पिस्टनाचें काम जाता टँकेचे करोजन सुद्धा जावंक शकता न्ही वॉटर ऑलरेडी कंटेंट जालां न्हू कोरोजन सगळें झालं ऑलरेडी रस्टिंग झाले ब्लॉकांच्यान लिकेज ना कार्बोरेटर लिकेज कार्बोरेटर मेन लिकेज आहा आनी पायप पिडा आसा सब लिकेज आहा सगळ्याक आणि फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्टर बी तसले काय फ्यूल इंजेक्टर मार बसता हय हय केन्नाच्यान जालो हें आतां सुरू येता आतां जालें एक म्हाका एक 6 म्हयने मागीर जालें वरां जालें करेक्ट हय. तेन्नाच सुरू जाला हय पेट्रोल आमी नॉक जालें कितें जालां तें पयलें Correct. पण घालता फ्लोट बीन घालता मातशें थोडी एगेन येता Same problem घेवन सेम प्रॉब्लेम पेट्रोल लिकेज म्हणटा आमकां कस्टमर आमचे रेट तापता तुम क्या किया म्हणून हां करेक्ट हां सो कसले प्रॉब्लेम फ्लोट पिन मेन फ्लोट पिन प्रॉब्लेम पेट्रोल लिकेज मोस्टली पेट्रोल लिकेज कार्बोरेटरचे पेट्रोल लिकेज इंजेक्टर कितें प्रॉब्लेम ते सेम प्रॉब्लेम तेका येता मेन कार्बोरेटरचे पोन्ने गाडी कार्बोरेटर या So basically we are doing a campaign because the government is kind of like forcing us to buy E20, right? So we've come up with a website called stope20petrol.com. So you can go on that and you can just register and mention that your mileage is low, whatever issues you have, because we have written to the Prime Minister to give an option, both pure petrol as well as E20. Somebody can choose which one to buy as per their model. Right? So and also if they are mixing 20% ethanol, the price should also reduce by 20%, right? So even with E80 they are having a price of like around 80 rupees. yeah, the price is not reduced at all. So please do visit the site. It's stope20petrol.com. So we've actually written to the manufacturers saying that you're saying in a press conference that E20 is okay, but in your manual it's only allowing up to E10. So I am also going to write. Yeah, I have met them. The government is planning to have ethanol mixed petrol now, E20. It is already going on. Yes. E20 is having those. So have you noticed the mileage of your? come my down. car especially, not this pocket about it. Yeah, but car is come down, Come down. right? Yes. What we are asking from the government is that they should give people a choice. At least E5 they should E10 or that. Yeah. No, My but car is before 22 or that. It is E10 compliant. yeah, It's not E20 compliant. exactly. So it will damage the cars, it will damage the vehicles as well as. Tank and all this. For maintenance, then we have to suffer. We are paying for the petrol, but afterwards, So this is in a way invisible loot what is going on, right? And plus they're charging higher. they're charging higher. Exactly. आम्ही गव्हर्मेंटाक कितें सांगता की तुमी लोकांक चॉयस दियात एक प्युअर दवरात एक मिक्स दवरात लोकांक जाय त्या लोकांक घालूं दी तुमी अशें फोर्स करनाका लोकांचेर कळ्ळें न्ही जबरदस्ती लोकांक हें करपा लायनाका हें आमी सांगता तुमकां कितें दिसता ना आता तू म्हणता बरोबर एक तर तुम्ही चॉईस दिया न्ही हय तर मिक्स घाला नाजाल्यार बरें घाला हय सारकें तो चॉयस लोकांक मेळपा जाय 20% इथनॉल मिक्स जाता सो एक तर मायलेजी इशू दुसरे इशू कितें जातलो तुगे इंजीन मार खातलें बिकॉज इट इज नॉट मेड फॉर इथनॉल सो आमचें सजेशन गव्हर्मेंटाक कितें आसलें की तुमी दोन हें दवरा एक प्युअर पेट्रोल एक विथ मिक्स येतो कोणाक जाय तें मिक्स घालूं कोणाक जाय तें प्युअर घालूं नॉर्मली चडशे लोक प्युअर घालतलो न्हू सो तें ऑप्शन मेळपा जाय दिसता तुमकां ओके येस फायदो जातलो न्हू बिकॉज गाडी आसा पळय हें कोणाकूच सांगोना हय सगळ्यांक तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो